Good morning to all. Good morning, students. Hello. It is audible. Okay. Yesterday we discussed about the attenuation losses related to the bending losses and yesterday we discussed about the bending losses and core cladding losses, which will be related to the attenuation. Okay. So the signal attenuation losses that will be related to the optical fiber. So another important signal destruction is dispersion of the optical fiber. So how the dispersion will be obtained and how you can discuss the representation. Okay. Coming to the introduction about the dispersion in the optical fiber, it is a signal destruction that will be obtained. So due to the some information capability will be limited here. Okay, due to the dispersion, the information capability will be limited. How you can discuss here? Okay, and first, okay, coming to the introduction to the dispersion. Okay, here coming to the introduction to the dispersion, how the signal attenuation limits the information capability, carrying capability of the optical fiber. So that will be depends on the transmission characteristics of the optical communication system is the bandwidth of the fiber. So this is limited the signal dispersion in the fiber, which determines number of bits of information transmitted in a given time period. Okay, మనకి డిస్పర్షన్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ ఏ గివెన్ టైమ్ పీరియడ్, then depends on that only the dispersion will be obtained. It is only bits per second, 10 bits per time, the interval for that particular time. It is transferring more than 10 bits. That means if you are transmitting 20 or 30, then it will be comes under the dispersion. So the information capacity limits the dispersion. That will be limits the dispersion. Otherwise, the signal will be lost across the receiver. So always the dispersion means within the in a time. Therefore, once the attenuation was reduced to attenuation will be directed towards properties. To define the dispersion, the spreading of the optical pulses as it travels along the fiber. So whatever the information you are transmitting in the form of the pulses, then it will be spreaded into the optical pulses. It travels along the fiber. Then we can obtain the dispersion. Here you can see clearly the input signal is 101
and will be transformed to the optical fiber. Then the spreads of the pulse will be shown as output is 1 1 1. So there is a overlapping that will be obtained between the two pulses. There it will be obtain the dispersion. There it will be obtain the dispersion. Dispersion ante em ledu, it is a spreading of the optical pulse as it travels along the fiber. So it is considered as a dispersion. It is considered a dispersion. So to control the means limit the information capacity. You will be limit the information capacity what you are transferring the ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఎంతైతే మీరు ఆప్టికల్ ఫైబర్ లోకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లైట్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారో అది దాని మీద బేస్ చేసుకొని డిస్పర్షన్ అనే లాసెస్ అనేది మనం లిమిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? capacity determination, information capacity determination. So dispersion, induced signal dispersion results in the broadening dispersion induced signal destruction result in the broadening of light pulse as it travels along the fiber. So the dispersion induced in the signal destruction results in the broadening of light. So whenever the pulses that will be travel sequentially, where it will be overlapped, then it will be considered the pulse broadening that will be taken across the optical fiber. So here shows the pulse broadening that will be eventually caused the pulse to overlap the neighboring pulses. How the dispersion that will be obtained due to the neighboring pulses, you can see here clearly. So okay, here pulse broadening of the pulses when traveling along the fiber. So in first signal, this represents the separate pulses at a time. It will be transmitting the signal. So there is no dispersion will be obtained. So input pulses are shown as be normal. And here, whenever distributed pulses, alternative pulses, T2 is greater than T1. That means second pulse signal will be greater than T1. The time period will be greater than T1 time. Then it will be obtained the nearest pulses. If it is far away greater than T3 is greater than T2, then third pulse is time period is greater than the T2, then automatically the pulses will be overcome. The pulses will be overcome and form the attenuation. That means loss. So the last one, the third, the T4 will be greater than 3 and overlap. Goes under the overlap. Situation is considered as intersymbol interference. Intersymbol interference. So here you can see a pulse broadening that will be eventually cause of the pulses to overlap with neighboring pulses. That will be depends on the time intervals. So the pulse, first pulse time period T1, if it's second pulse time period T2, then T2 will be greater than T1, and again third pulse will be greater than the pulses overlapped, and the situation is called as intersymbol interference. If the neighboring pulses get overlapped, then adjacent pulses can no longer individual distributed at the receiver. ఎప్పుడైతే మనకి నైబరింగ్ పల్సెస్ అన్ని ఓవర్లాప్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయి అంటే సైడ్ బై సైడ్ ఉన్న పల్సెస్ అనేది రిసీవర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇండివిజువల్ పల్సెస్ కింద ఉండదు. సో దీస్ డిస్పర్సివ్ ప్రాపర్టీస్ డిటర్మైన్స్ the limit of the information capacity of the function. This is the dispersion capability that determines the limit of the information capability of the fiber. So these
the effect of overlapping of the pulses, which will be called as intersymbol interference, ISI antaru. Okay, intersymbol interference, which is represents that effect of the overlapping of the pulses. So my dispersion mottham intersymbol interference mide depend ayi untundi. Okay, so the ISI becomes more pronounced when increasing the number of errors are encoded on the digital optical channel. So wherever the number of errors that will be increases due to the ISI, intersymbol interference. So how it will be obtained means you can see properly in the diagram of the this. Okay, intersymbol representation lo manaki different pulses అనేది transmit చేస్తుంటే optical fiber లో, then the time periods will be vary, then due to the variation in the time periods, then some time periods will be more faster, so then we can obtain the overlapping effect. So wherever the overlapping effect will be obtained, automatically the individual pulses will not be obtained across the receiver part. So whenever the individual receiver parts will not be obtained, then signal will be lost. So మనకి ఏమవుతుందంటే finally the effect of overlapping pulses, which will be called as intersymbol interference. So intersymbol interference ni మనం particular గా మనకి pronounced as increases the number of errors. ఓకే, ఆప్టికల్ డిజిటల్ నెట్వర్క్స్ లో ఎర్రర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏది ఇంటర్ సింబల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనే ఎఫెక్ట్ అనేది. ఓకే, ఓకే, సో you must be maintain the exact no overlapping of the pulses down the optical fiber link. సో మనకి ఎంతవరకు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేది మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయగలం ఫర్ ఏ పర్టికులర్ టైం వితౌట్ ఎనీ ఓవర్లాపింగ్. సో దట్ కండిషన్ విల్ బి అబ్టైన్ హియర్. దట్ కండిషన్ విల్ బి అబ్టైన్ హియర్. సో ఫర్ నో ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ది పల్సెస్ down the optical fiber link, the distal bit rate BT must be less than the reciprocal of the pulse broadening during the dispersion, and hence it will be given as BT bit rate. Okay, bit rate, distal bit rate less than or equal to 1/2 tau. Okay, 2 tau. Here tau is the pulse broadening duration of the dispersion. Okay, pulse broadening duration of the dispersion. ఎంత వరకు మనకి అక్కడ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది. సో మనకి ఎటువంటి ఓవర్లాపింగ్ అనుకుంటే then it will be considered under the condition of BT, bit rate always less than or equal to pulse broadening due to the dispersion 1/2 rho. 1/2 rho. So this indicates that maximum transmission rate in order to avoid dispersion. This condition only it will be tells that maximum transmission rate. If it is overcome, then automatically dispersion will be obtained. So always the condition will be satisfied for without any dispersion, for a condition of without any dispersion. So there is the representation. Another more accurate estimation of the maximum bit rate for optical channel with dispersion is considered as the light pulses at the output of the Gaussian shape with respect to sigma. Okay, with respect to sigma. మనకి బిట్ రేట్ అనేది మాక్సిమం బిట్ రేట్ అనేది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే that will be obtained from the light pulses of the output have a Gaussian shape with RMS width of the delta sigma. RMS width of the sigma. Okay, మనకి సిగ్నలింగ్ పల్స్ అనేది ఆల్వేస్ maximum bit rate అనేది మనకి obtain అవ్వాలి to avoid the dispersion. So the maximum bit rate of the Gaussian shape is given as BT comma maximum is similarly equal to the 0.2 by sigma bits per second. So bits per second ఎందుకన్నామంటే ఇక్కడ బిట్ రేట్ కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ సంబంధించిన కెపాసిటీకి సంబంధించిన యూనిట్స్ అయ్యి. ఓకేనా, అండ్ కమింగ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది
Coming to the information capacity of the optical fiber can be measured by a term can called as bandwidth distance product. Okay, information capacity of the optical fiber ni మనం bandwidth distance product కింద చెప్తాం. We will be calculate the information capacity of the optical fiber based on the bandwidth distance product. So it is expressed in megahertz kilometers. It will be expressed as a megahertz kilometers. Typical value of the bandwidth distance product for step index fiber generally considered as 20 megahertz kilometers. 20 megahertz kilometers. Since the radial refractive index profile of the gradient index fiber can be selected. Hence, the pulse broadening in it can be reduced to specific operation wavelength. It can be reduced for a specific operation wavelength. Because of the distance, bandwidth distance product is high of 2.5 gigahertz. 2.5 gigahertz. For a single mode step index fiber అనేది తీసుకుంటే మనకి bandwidth product distance వచ్చేసరికి 20 megahertz per kilometer అనేది మనం కన్సిడరేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, అలానే మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం if you consider the gradient index fiber, then bandwidth pulse broadening will be reduced due to operating wavelength. That is the distance actually considered as a 2.5 gigahertz kilometers it will be taken. If you take the gradient index fiber, then the pulse broadening will be reduced to specific wavelength with a distance of 2.5 gigahertz per kilometer. Okay, and we can see how the information the high frequency ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది. ఏంటని చెప్తుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాపబిలిటీస్ గురించి మనం ఇనిషియేటింగ్ అనేది ఇక్కడ చెప్తుంది. హౌ ద లాసెస్ విల్ బి అబ్టైన్డ్. సో హియర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ యూజ్డ్ ఫర్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ షార్ట్ లైట్ పల్సెస్ propagating along the fibers. We are considering the short light pulses that will be traveling in the optical fibers. So you can see here the comparison of the various information capabilities with typical coaxial cable. Okay, typical coaxial cables. If you see single mode at 15 nanometers, the attenuation loss is very low. Attenuation loss is very low, and attenuation per kilometer, that means dispersion, that single step index fibers కాబట్టి టూ టైప్స్ సంబంధించిన wavelength అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో. Hello. Hello, it is audible? Yes, sir. Hello, it is audible? My voice వినపడుతుంది అందరికి? Yes, sir. Hello. Okay. Here we can see in the above of the analysis diagram, RG122U, RG159U. That is the coaxial cables units. If you use the coaxial cables or another axial cables, there is a lot of losses that will be obtained for a kilometer. For 100 kilometers, loss is more than 10 dB per kilo. Okay, so loss will be very high for a coaxial cables when compared to the optical fibers. You can see in the ultra high frequencies and very high frequencies. Okay, how it will be obtained. This is the information capacity of the optical fibers in dispersion. Okay, in this information capacity అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే
మనకి ఈ రిప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏంటంటే సమ్ బ్రాడనింగ్ ఆఫ్ pulses that will be travel into the where it will be chance of overlapping will be takes place. The overlapping of the pulses due to the different time periods, time intervals. So variations will be obtained automatically. The overlapping will be obtained. So whenever the overlapping of the pulses will be obtained, the individual pulses will not be received across the receivers. The individual pulses will not be received across the receivers. So automatically these type of overlapping effects will be called as intersymbol interference. So intersymbol interference, which will be leads to the number of errors will be increases across the optical digital links. Optical digital links. దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ అనేది మనం ఒక రెప్రజెంటేషన్ తీసుకున్నాం. So you want to limit the dispersion. So they will be have that will be depends on the digital bit rate. Digital bit rate must be less than or equal to the reciprocal of the pulse broadening during the dispersion, through dispersion. So bt less than or equal to 1/2 tau. So always you want to avoid the total dispersion. So the maximum bit rate will be obtained. So the maximum bit rate is considered as is equal to the 0.2 by sigma. 0.2 by sigma. So if you consider the step index fiber, then single mode step index fiber, it will be generally considered as a base product distance అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. యూనిట్స్ ఫర్ ఏ maximum bit rate. Units is bandwidth product distance. So it is a 20 kilometers. So 20 megahertz kilometers. If you go for the graded index fiber, there it will be also be considered as a 2.5 gigahertz will be obtained for a maximum bit rate. Maximum bit rate అనేది ఉంటే automatically the dispersions will be avoided. The dispersions will be avoided. So it is another important comparisons of the different coaxial cables with respect of the single mode and graded index fiber. So here you can see the diagram. What is the typical coaxial cables that will be obtained. Okay, the losses is very low across the single mode fibers and multi-mode fibers compared to the coaxial. This is the information capacity of that particular optical communication system. Okay, and coming to the group delay or time delay. Okay, whatever maybe you will be called. Okay, it is an important factor that will be related to the mode that will be propagated in the optical fibers in dispersion. Okay, so coming to the group delay or time delay gives the amount of pulse broadening, amount of pulse spreading that incurred because of the different amount of time taken by the spectrum component of any particular mode to travel certain distance along the fiber. Group delay అనేది ఏంటంటే amount of pulse spreading into the optical fiber due to the different modes that will be propagated into the optical fibers. They will have the different time periods. So how much of distance it will be travel, that will be that much of pulse spreading or pulse broadening will be takes place across the group delay. Okay, so that is the representation of the group delay. And consider an just I was considering that an optical source modulating by external signal. Okay, some optical source అనేది తీసుకుంటున్నాను that will be modulated by some external source. So the modulated optical signal executes all modes equally at the input of the fiber. అంటే ఏంటంటే ఆ సోర్స్ నుంచి ఏదైతే లైట్ అనేది ఎమిట్ అవుతుందో then they will have the equal energy distribution will be given. Since each mode contains all the spectral component of the wavelength band over which source emits. Okay, that will be depends how that operation will be depends on the wavelength. So here the wavelength is the major role in the group delay. So hence the modulating signal modulates every spectrum component equally, but the signal propagated along the fiber, each spectrum component can ensure to travel independently and to undergo the time delay or group delay for unit length. So the direction of the propagation, which will be given as tau z by d is equal to 1 by vz is equal to 1 by c into
d beta by dk, that is equal to minus lambda square by 2 pi c into d beta by d lambda. So ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, okay, so I was considering the some external source that will be emits the equal energy, and that emitted signal which will be modulated with the modulating signal. Whenever it will be modulated, then different signals will be propagated in the optical fiber with individually, then they will have the different time periods. So automatically the spectrum component will be ensures travel independently. So the time delay for unit length for that particular signals ki manaki for unit length అనేది consideration తీసుకుంటే, then that will be given as tau z by capital D, that is equal to 1 by vz group delay. Okay, that is equal to D is the representation signal, where D is the distance traveled by the pulse. ఏదైతే మనకు లైట్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్నాయి పల్సెస్, దాని ఒక డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద పల్స్. సో ఎనీ డిఫరెంట్ పల్సెస్ తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే దేనికైనా తీసుకోండి, బట్ గ్రూప్ డిలే విల్ బి మెజర్డ్ ఫర్ ఏ length, for a unit length that will be taken into the count. So beta is the propagation constant along the fiber axis, and vz which will be represents the group velocity. So group velocity is equal to c in d beta dk whole power minus 1, and that is equal to d beta by d omega whole power minus 1. Okay, that is the expression for group velocity. That is the expression for group velocity. So the group delay is a function of the wavelength lambda. So we already discussed that group delay will be is a function of the wavelength lambda. Then the spectrum component of the particular mode takes different times to travel a particular distance. This causes the differences in time delay and spreading of the pulse with the time as travel along the fiber, Okay, మనకి ఏంటంటే వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో if you consider the spectrum component of any particular mode, then spectrum component of the any particular mode, then they will be take the different times, okay, that will be travel along the optical fiber distance. So they based on that, this causes the difference in the time delays and spreading of the pulse with the time along the fiber. So variations in the group delay causes the pulse spreading. Variations in the group delay that causes the pulse spreading. So the overlapping will be takes place due to the variations in the group delays. So that will be considered that, and then that will be considered as dou tau is equal to d tau z by d lambda into dou lambda. Okay, that is the expression for central wavelength will be considered here. Okay, how much of delay difference that will be obtained with respect of the wavelength, how much of delay difference will be obtained with respect of the unit wavelength over a propagation path. So that is the representation here. If you write the expression in terms of the angular wavelength omega, then dou tau is equal to d tau z by d omega into dou omega. Okay, that is the expression. Here you can substitute the value of that particular expression here, d by dw into capital D by vz. Okay, here మనకి dou z అనేది ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం. dou z అనేది మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం. సో dou z is equal to ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకెళ్లి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ ద టర్మ్స్ where it will be represented the dou square beta by dou omega square is called as GVD factor. Okay, and which determines the pulse broadening of light traveling along the fiber. So it is represented as beta 2. Then the RMS
value of the spreading of the pulse can be approximately given as sigma z is nearly equal to the dou d tau z by d lambda into sigma lambda. సో మనకి డౌ z వాల్యూ తెలుసు, సిగ్మా లాంబ్డా వాల్యూస్ ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? దెన్ వీ కెన్ అబ్టైన్ ద డిస్పర్షన్ ఫ్యాక్టర్ b is equal to 1 by d into d tau z by d lambda, then that is written as b is equal to minus 2 pi c by lambda square into beta 2. So manaki final ga dispersion, which is represented as, it is defined as pulse spreading as a function of wavelength and is measured for ps by nm into kilometers. That is the expression for pulse spreading of the signal, group delay. Okay, group delay అంటే మనకి tau z by d అని మన ఫార్ములా, బేసిక్ ఫార్ములా అది. దాని నుంచి మనకి అప్రాక్సిమేట్ డిస్పర్షన్ ఫ్యాక్టర్ కావాలన్నా లేకపోతే జీవీడి ఫ్యాక్టర్ కావాలన్నా ఈ 4 ఈక్వేషన్స్ ని మనం తీసుకుంటాం. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ డిలే. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద type of the dispersion. Here dispersion occurs because of the different times taken by the different rays propagated through the fiber. Okay, ఎందుకు మనకి డిస్పర్షన్ అనేది అక్కడ వస్తుందంటే, డిఫరెంట్ టైమ్స్ అనేది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందంటే, మనకి ఆల్రెడీ ఫైబర్ అనేది ఆప్టికల్ సోర్స్ కి ఫైబర్ కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి సేమ్ ఎనర్జీ అనేది త్రూ ద ఫైబర్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది కోర్ అనేది యాక్సెసింగ్ అనేది కోర్ ఒక మోడ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే బౌండరీ కండిషన్స్ అనేది మనకి ఫైబర్ అనేది ఛాన్సెస్ పవర్ లాస్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనకి డిఫరెంట్ ఎన్ని మోడ్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేసినా కూడా ఆల్ విల్ బి రిసీవ్డ్ అక్రాస్ ద రిసీవర్. సో సమ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ విల్ బి లాస్ డ్యూ టు ద సమ్ లాసెస్. అందులో మనకు డిస్పర్షన్ అనేది ఎందుకు లాస్ వస్తుందంటే, ఓవర్లాపింగ్ వల్ల డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కాబట్టి డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ దగ్గర మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విల్ బి అబ్టైన్ ద డిఫరెంట్ టైమ్స్ taken by the different ray propagated through the fiber with different wavelengths. Okay, single wavelength తీసుకోవచ్చు, different wavelengths కూడా కన్సిడరేషన్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. Okay, so here we obtain that the dispersion of the signal is due to the following two types. Dispersion of the signal అనేది మనకి బేసికల్ గా 2 types వల్ల మనకి డిస్పర్షన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, అందులో ఫస్ట్ ది ఇంట్రామోడల్ డిస్పర్షన్ అండ్ ఇంటర్మోడల్ డిస్పర్షన్. ఇంటర్మోడల్ డిస్పర్షన్. సో మనకి ఇంట్రామోడల్ డిస్పర్షన్ అంటే what is meant by intramodal dispersion, and it will be also be called as chromatic dispersion. Chromatic అంటే ఏంటి? లైటే కదా chromatic అంటే. So it will be related to the light dispersion. Okay, light dispersion. Intramodal dispersion is also known as chromatic dispersion. So in this pulse spreading that occurs within single mode, that type of dispersion is called as intramodal dispersion. This dispersion is due to the finite spectrum width of the optical source. Finite spectrum of the optical source. So since optical source always do not emit just a single frequency but emits a band of frequencies. So మనకు ఆప్టికల్ సోర్సెస్ లోకి వచ్చేసరికి ఎప్పుడు సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అనేది ఏం ట్రాన్స్మిట్ చేయం. సో వీఆర్ ట్రాన్స్మిట్ ద డిఫరెంట్ మోడ్స్, డిఫరెంట్ లైట్ రేస్ విల్ బి ఎమిటెడ్ టు ద ఆప్టికల్ ఫైబర్. సో డ్యూ టు దట్ band of frequencies, here the propagation delay differences will be obtained between different spectrum components of the transmitted signal. So different rays and propagate అవుతున్నాయో, and automatically we can obtain the
dispersion there. So it will be results in the spreading of the each mode, hence causes the intramodal dispersion. So we can obtain the intramodal dispersion delays occurs mainly due to the dispersive properties of the waveguide material of the function of the wavelength. Always the dispersion is a function of the wavelength మీద డిపెండ్ అయ్యే dispersions అనేది మనకి వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. So there are two types of intramodal dispersions. One is material dispersion and second one is waveguide dispersion. Material dispersion and waveguide dispersion. Intramodal dispersion lo manaki based on the function of the wavelength the dispersion types are dispersive properties అనేది ఉంటాయి. సో మనకి బేసికల్ గా వచ్చేసరికి ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రామోడల్ డిస్పర్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ మెటీరియల్ డిస్పర్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద వేవ్గైడ్ dispersion. Names లోనే ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాయి. మెటీరియల్ డిస్పర్షన్ మీన్స్ there is a variations obtained due to the refractive index of the core material has a function of wavelength, then it will be called as material dispersion. So variations that will be obtained due to the refractive index of the wavelength in waveguide dispersions. Waveguides lo manaki edaina representations అనేది ప్రాపర్ గా లేకపోతే వేరియేషన్స్ ఏమైనా వస్తే then that will be leads to the waveguide dispersion. That means the group velocities of the function of the wavelength a particular mode that will be occurs. Okay, మనకి different variations in the group velocities ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ వేవ్స్ అనేది మనకి ప్రాపగేట్ అవుతుంది ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో, ఆ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వల్ల మనకి వేవ్ గైడ్ డిస్పర్షన్స్ అనేది మనకి వస్తున్నాయి. ఓకేనా, వేవ్ గైడ్ అనేది ఏంటంటే పర్టికులర్ గా గ్రూప్ వెలాసిటీస్ నుంచి వచ్చిన డిస్పర్షన్స్ ని, గ్రూప్ వెలాసిటీస్ నుంచి వచ్చిన వేరియేషన్స్ ని మనం వేవ్ గైడ్ డిస్పర్షన్ అని చెప్తాం. అది కూడా రిలేటెడ్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది కోరే. కానీ మెటీరియల్ డిస్పర్షన్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది కోర్ మెటీరియల్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైనా స్పెక్ట్రమ్ డిస్పర్షన్ చూసారా? స్పెక్ట్రమ్ లో లైట్ అనేది ఎమిట్ అయినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తాయి. అలానే ఎప్పుడైతే మనకి లైట్ రే విల్ బి ప్రాపగేటెడ్ ఇన్ టు ద ఆప్టికల్ ఫైబర్, they will have the different signals that will be propagated with different frequencies. So automatically that will be considered here. Okay, today class andarki ardhamainda? Information dispersion and group delay గురించి చెప్పుకున్నాం. టైప్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే డెరివేషన్ మొత్తం ఈ డిస్పర్షన్ సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో టోటల్ డెరివేషన్ కొంచెం లెంతీ డెరివేషన్ అయినా కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే కొంచెం క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా, దే విల్ బి డిఫికల్ట్ lengthy derivations will be obtained, but somewhat substitution and obtaining the original derivation, that is easy for understanding. Okay, అందరికి అర్థమైంది ఈరోజు క్లాసు. ఇన్ఫర్మేషన్ కెపాసిటీ అంటే ఎందుకు తీసుకున్నాం, ఎందుకు ఓవర్లాపింగ్ అనేది వస్తుంది, అలానే గ్రూప్ డిలే అనేది మనం ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, ఎందువల్ల గ్రూప్ డిలే అనేది మనకి అప్టైన్ అవుతుంది. ఓకేనా, that is that class today. And types of dispersions, we have intramodal dispersion and intermodal dispersion. Okay, intermodal dispersion. రేపు క్లాస్ లో మెటీరియల్ డిస్పర్షన్, వేవ్గైడ్ డిస్పర్షన్ అండ్ ఇంటర్మోడల్ డిస్పర్షన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టుడే ఎనీ డౌట్స్? హలో ఇట్ ఈస్ ఆడిబుల్? Yes sir. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No sir. మిమ్మల్ని అడుగుతుంది, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?